Hello, good morning everybody. How are you this morning? For the 6th grade, kelas 6, apa kabar kalian pagi hari ini? Okay, I hope are you okay this morning. Okay, welcome back with Miss Elsie for today. We still learn about Goldilocks and the Three Birds. Okay, kelas 6, pagi hari ini kita masih membahas mengenai Goldilocks dan 3 beruang. Okay, this Goldilocks and Three Birds. Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks. She had a long curly blonde hair. One day, she went for a walk in the forest. Pretty soon, she came upon a house. She knocked, but no one answered. She walked right in. On the table in the kitchen, there were the 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted the porridge from the first bowl. "This porridge is too hot," she exclaimed. So, she tasted the porridge from the second bowl. "This porridge is too cold," she said. She tried the third bowl. "Ah, this porridge is just right," she said happily. She ate it all up. Oke, kelas 6, paham nggak kalian terjemahannya ini ya? Pada suatu hari ada seorang cewek kecil ya, seorang gadis kecil bernama Goldilocks. Dia mempunyai rambut pirang ya, dia mempunyai rambut berombak mungkin atau keriting, rambut keriting pirang. Nah, suatu hari dia pergi ke sebuah hutan, kemudian dia pergi ke sebuah rumah ya, dia menemukan 3 mangkok bubur di atas meja. Dia memakan mangkok terakhir ya, karena menurut dia itu yang pantas untuk dia makan. Oke. After eating the porridge, she walked into the living room and saw the 3 chairs. Goldilocks sat on the first chair. "Oh no, this chair is too high," she exclaimed. So she sat on the second chair. "This chair is too high too," she whined. She tried the last and the lowest chair. "Ah, this chair is just right," she sighed. But just as she sat down in the chair, it broke into bits. Oke, kelas 6 sekarang Goldilocks-nya sudah makan 1 mangkok terakhir ya yang dia coba tadi dari bubur. Nah, kemudian dia pergi ke sebuah ruangan, yaitu living room. What the meaning of living room? Dia pergi ke ruang tamu. Nah, di sana dia menemukan 3 kursi ya. Dia coba masing-masing, ada yang tinggi ya. Kemudian dia menemukan kursi yang terakhir ya. Kursi yang terakhir, dia duduk di atas. Kemudian apa yang terjadi? Kursi itu ternyata roboh. Oke? Goldilocks went upstairs. She went into the bedroom and saw 3 beds. Goldilocks was so sleepy. She lay down on the first bed. "Oh no, this bed is so hard," said Goldilocks. She tried the second bed. "Oh no, this bed is too soft," said Goldilocks. She lay down in the third bed. "Ah, this bed is just right," sighed Goldilocks. She fell asleep. Oke, Goldilocks pergi naik ke lantai atas. Kemudian dia pergi ke kamar tidur ya, dan dia melihat 3 tempat tidur. Kemudian seperti biasa Goldilocks ini mencoba satu per satu ya. Tempat tidur yang pertama itu sangat keras katanya. Kemudian yang kedua itu sangat lembut. Kemudian yang terakhir itu yang pas buat dia ya. Oke, itulah kisah Goldilocks ketika masuk dalam kamar dari 3 beruang ya. As she was sleeping, the 3 birds come home. "Someone's been eating my porridge," growled Papa Bear. "Someone's been eating my porridge," said Mama Bear. "Someone's eating my porridge and it's all gone," cried Baby Bear. The 3 birds went in the living room. "Someone been sitting in my chair," growled Papa Bear. "Someone been sitting in my chair," said Mama Bear.
Someone sitting in my chair and now it's broken, cried baby bear. Nah, sekarang ketiga beruang ini sudah sampai di rumah mereka ya, kembali ke rumah mereka. Kemudian mereka ke dapur. Pertama ke dapur, mereka menemukan bubur mereka ya. Kata Papa Bear, Pak, bubur saya ada yang makan ya, sama dengan Mama Bear. Kemudian bubur siapa yang habis? Bubur si baby bear. Oke, kemudian mereka ke living room ya. Mereka ke kamar keluarga atau kamar tamu. Apa yang terjadi di sana ya? Mereka melihat kursi-kursi mereka ada yang duduk di situ ya. Kemudian di situ apa? Yang roboh kursinya siapa? Ya, yang pastinya kursi si baby bear. Next, the three birds went upstairs. Someone been sleeping on my bed, growled Papa Bear. Someone been sleeping on my bed too, said Mama Bear. Someone's been sleeping on my bed, and she's still there, shouted Baby Bear. Just then, Goldilocks woke up and saw the three birds. She was scared. She screamed, "Help!" Then she jumped off the bed and ran out of the room. Goldilocks ran down the stairs, opened the door, and ran back into the forest. Oke, yang terakhir mereka masuk menemukan kamar mereka. Nah, kamar mereka ini mungkin sedikit berantakan ya. Papa Beruang ya maksudnya. Papa Bear bilang ada seseorang yang sudah tidur di atas tempat tidur saya. Begitupun dengan Mama Bear. Nah, kemudian apa reaksi si anak dari beruang ini? Oh, ada orang yang tidur di atas tempat tidur saya dan sekarang masih ada ya. Kemudian Goldilocks bangun dan melihat tiga beruang itu. Dia kaget ya, kemudian dia teriak, "Tolong!" Kemudian dia dia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar dari ruang itu. Kemudian Goldilocks turun dari tangga dan dia membuka pintu dan berlari keluar dari hutan. Oke, ini adalah kisah dari Goldilocks and the Three Birds. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan siapa yang paling jahil dalam cerita ini, pasti kalian sudah tahu ya. Mungkin sebelumnya sudah tahu ya terjemahan dari cerita ini. Nah, pada hari ini Ibu sedikit memberi ringkasan tadi ya, seperti itu. Kemudian kalian harus perhatikan bahwa cerita ini menggunakan present simple past ya. Contohnya di situ saw itu melihat ya. Okay, now we are going to do our exercise. Your exercise in page 22 until 23. Listen and think. Do in your English book. Oke, kelas 6. Ini langsung kamu kerjakan di buku paket ya. Tanpa kamu mendengarkan atau scan Mi di situ, kamu sudah bisa mencentang yang mana yang betul karena sudah 2 kali loh kamu mendengarkan cerita tentang Goldilocks ini. Oke, dikerjakan ya. I say enough for today. I say bye bye. See you for the next meeting in my channel. Don't forget to like, subscribe.